Hello, dear students. Welcome to my class of Company Law and Secretarial Practice. So, this is a class 3 of Unit 1, which deals with rights and duties of a company secretary. I am Dr. Indrayani Katti from Karnataka Arts and Commerce College, Dharwad. Okay, so first let's begin with what are the rights. So, here, the company secretary, in fact, who is a member of key managerial personnel, or he is also called as key managerial person. His rights and powers are therefore governed by the service agreements, right? While appointing a company secretary, the company issues an agreement. Company makes an agreement with the company secretary. So there, what are his rights and powers? And what are his liabilities? Everything will be mentioned properly. And in addition to this, he also derives some powers from the board of directors and imports some powers from the articles of association of the company. Okay, so it means what? His rights and powers, liabilities are also explained in his agreement, appointment agreement, and few of them are mentioned in the Companies Act and all, as well as in compliance with that, the company frames articles of association wherein what are the rights, duties, as well as what are the liabilities of a company secretary are all explained. And here, one side, service agreement is there, the other side, the act is there. Whatever it is specified in the act, the same thing is mentioned in the articles of association of the company. And along with this, he also derives his powers from the board of directors. Okay, as and when it is required, they assign the duties to be performed by a company secretary. So let's begin with the rights. Okay, the first right, he has a right to supervise and control, as he is head of the secretarial department, and he has a right to direct and supervise as well as control the activities of his own department, and overall supervision is also very much required to run the organization properly. He has to control the affairs of the organization, being key managerial person. Okay, the second point, to attend the meeting. So he has a right to attend the meeting. Board of directors meeting may be there, annual general meeting, or extraordinary general meeting, or the first meeting, which is called as a statutory meeting. In fact, the meeting is arranged by a company secretary only. That's why he has to attend the meetings of the organization. It may be directors meeting, it may be AGM, annual general meeting, or EGM, or statutory meeting. He has to attend, as well as he has a right to attend. Okay, so the third one, he has a right to sign the proceedings of the meeting. Whatever the decisions are taken in board of directors meeting, or in AGM, or in EGM, it is his duty also to record the things, to record the proceedings of the meeting properly, and he has a right to sign on those proceedings also, right? So next right is, he has a right to correspond on behalf of company. He is a representative of a company. So he is concerned with so many companies outside, so many people outside, right? He is, he acts as a representative of the company, and he corresponds with all the parties with whom the company is concerned with. Okay, so maybe shareholders, he has to correspond with the shareholders, with the creditors, with the investors, whomsoever. Okay, next right is, he has a right of issuing testimonials. So to the organizational employees, he has a right to issue the testimonials about the employee. He has to specify the positive aspects of the employee and sign on that. Okay, so that's why he is also having a right of issuing testimonials. And the last one, he has a right to claim salary and damages. If his salary is due, at that time he has a right to ask it. And if any amount he has spent and that is not yet collected from the company, right, he has to collect it from the company.
if any damage is caused to him, if any loss is caused to him while discharging his duties in the position of a company secretary, and that damage can be made good by the company. If company doesn't do it, he has every right to go to the court of law to claim it. Okay, whenever he has to claim, he has a right to claim. It means if company fails to give him salary, he has every door of going to the court of law and get it. Okay, so these are all the rights. Along with this, the last right is preferential creditor. So you may be knowing who are called as preferential shareholders. They have a preferential right over the equity shareholders. In the same sense, at the time of winding up of a company, liquidation of the company, company secretary has a preferential creditor right to get his 4 months salary or certain sum of money which is fixed, whichever is less. So either 4 months salary or the amount which is fixed, compare both the things, whichever is less, that amount he can claim. So he acts as a preferential creditor at that time to get that claim. Okay. So these are all rights of a company secretary. Let's move on to the next part. That is, it deals with duties. So what are the duties? When we come to the duties, not only the rights are assigned to him, every employee of the organization, every person who is working with the company has his own duties. In the same sense, a company secretary is sitting on the responsible position of the company, and he is a key managerial person too. So he has very much the duties. So mainly we categorize the duties into two parts. One is statutory duties. So what are these statutory duties? The name itself tells that statutory duties of a company secretary are to ensure that the affairs of the companies are conducted as per the provisions of the law, right? Statute as per the provisions of Act. And he is concerned with company secretarial role is concerned with the Companies Act, the provisions which are mentioned in the Companies Act, Income Tax Act may be there, right? Indian Stamp Act, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. So many acts, FEMA, okay? So many acts are concerned with the company while doing the business affairs. That's why his duty is, company secretary's duty is to ensure that the affairs of the company, all the affairs of the company are conducted as per the provisions of the act or not. He has to ensure, he has to cross check it. If everything is run properly, if everything is complied with, then it is okay. Otherwise, he should have to verify the things and make it correct. Okay. So under the statutory duties, what all are there, which are called as statutory duties? The important duties, I'll mention here. First one is maintenance of the statutory books. What are called as statutory books? Minutes book may be there, register of members, register of directors, register of secretaries, register of debenture holders, register of mortgage and charges, register of directors, stakeholdings, etc., etc. So all these are statutory books. Maintaining the first important, statutory duty of a company secretary is maintenance of statutory books. The second statutory duty is preparation and filing of resolutions, documents, and returns with the Registrar of Companies. That is ROC, Registrar of Companies. So here, a secretary has to look after all these things. He is very much cautious about it. At what time the preparation of the document should be there. At the right time, he has to prepare. He has to file the documents along with whatever meetings he conducts in the organization, the resolutions, the final decisions which have been taken at the meeting, all are to be filed properly. Okay. So filing resolutions may be there, important documents, and the returns as far as the allotment of the shares is concerned, and the register of, he has to do all this with the registrar of companies, ROC. And the third statutory duty is attending the meeting and recording the proceedings of that meeting. Meeting may be
with the board of directors or EGM or AGM or whatever the other meeting with the maybe with the creditors, debenture holders, etc. But it is his duty, statutory duty, that he has to attend the meeting and record the proceedings of all those meetings. And next one is allowing the members to inspect the statutory books. It is his duty, if someone, some member or a shareholder wants to look after the documents of the organization, okay, if they want to inspect the statutory books, he has to allow the shareholder, okay. So next is assisting the directors in respect of allotment, transfer and transmission of shares and debentures. So the directors, when the application money of all the investors received by the company at that time, they have to allot the number of shares to the investors. Then transfer of shares from one person to another person, from one investor to another investor. And sometimes transmission also takes place. What is transmission? When a shareholder dies, title should be changed from deceased to his legal heir. Maybe his kids or children may be there, his son or a daughter or his wife may be there, right? By operation of law, all these are done. Transmission of shares and debentures is also possible. So this is also his duty, company secretary's duty, to assist the directors at the time of allotment or at the time of transfer of shares from one person to another person, or at the time of transmission of shares and debentures from the deceased person to the legal heirs. Okay, so this is also his statutory duty. Likewise, so many statutory duties are there. That is keeping the common seal in the safe custody. Common seal is very much required while corresponding on behalf of the company. If a company secretary is corresponding on that, a common seal of the company is to be fixed. So wherever the company common seal is fixed, there a company secretary has to sign. Okay, so it is his duty to keep the common seal in a safe custody, and whenever it is used at that time, it is his duty to sign on that also. And making statutory declaration for commencement of the business is also his duty. Statutory duty is, company secretary statutory duty is, he has to make the declaration for commencement of the organization, and maintaining register of members in prescribed form also. He has to maintain properly whatever the procedure is there. In that procedure, he has to maintain the register of members, shareholders, etc. And filing 3 copies of balance sheet, profit and loss account with the ROC, and maintaining register of directors and register of shareholders, everything. These are all covered under the statutory duties only. So apart from this, he has a duty towards directors. Okay, so what is this duty towards directors? Till now, you have studied, you have listened to statutory duties. So statutory duties ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಇವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಫೇರ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕ್ಟು ಯಾವಾಗ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ this, and I hope Kannada medium students will also understand these statutory duties. Okay, coming to the duties towards the directors. So directors duties ಏನೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, actually he is assistant to the directors at the time of meeting. Whenever the important crucial decisions are to be taken up by the board of directors, he needs to assist the board of directors. Why? Whether the things are complied with law ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ, ಸರಿಯಾದ
ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಇಶ್ಯೂ ದ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ದಟ್ ನೋಟಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೇಟನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ? ಅಜೆಂಡಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಚೇರ್ಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಜೆಂಡಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಠರಾವುಗಳು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಠರಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವಂದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿ passes the directors to staff, shareholders, right? Board of directors ಇದೇನಿದು ಇವನ್ಗೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿದು. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ the directors and maintains a separate file for each director, right? So ಏನೇ correspondence ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ he only does, company secretary correspond with the directors and maintains ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ಕೂಡ ಇವನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಂಪನಿದು ಅಂತ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಥ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೆಟರ್ಸು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ ನಟ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಕರಿಬೇಕು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮಂಜಸ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ duties towards shareholders. Okay, so what are the duties towards shareholders? And takshana, he is a linking officer, right? He is an agent between the company one side, the other side, investors or the shareholders, debenture holders, etc. world at large ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೋ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the true owners of the company, real owners of the company ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, and he owes to them
highest amount of courtesy and consideration, right? ಸೊ ಅವರು ಓನರ್ಸು, ಇವನು ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಟುವರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇವನು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶುರುವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ಸೊ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕನ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಸೊ ಹಿ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈಗಂತೂ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಅವರ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸೊ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಯಾರದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇವನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇವಂದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ done by, looked after by company secretary. And sending the meetings of the shareholders notice, AGM ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ he has to send a notice to all the investors or all the shareholders concerned, right? Making arrangement for the meeting, ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬರೀ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುರಳಿತವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್, ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವಂದೇ, ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಂಡ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಬುಕ್ಸ್, ಆಗ್ಲೇನು ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಏನಂತ, ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಬುಕ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಲೋ such a member or a shareholder to inspect the statutory books of the organization, right? Supplying such other necessary information as demanded by the shareholders. So shareholders ನಮಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿದೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ನಟ್ಶಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ they are the owners of the company and what all are there in favor of the shareholders. It is his duty to, it is company secretary's duty to protect the interest of shareholders. And during the annual general meeting, to organize the annual general meeting, what all the steps he needs to do towards the shareholders, he has to prepare, right? ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಜೆಂಡಾ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ನೋಟಿಸ್, ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. Now next comes duties as a liaison officer. ಇವನಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಸನ್ ಆಫೀಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಸನ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ so many people, so many categories of investors may be there, bankers may be there, creditors may be there, customers, debenture holders, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸು, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ, ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತನಾರ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತನಾರ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ he has a duty as a liaison officer also, right? So next comes
ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಸೊ he is the chief officer of the organization because he is appointed by the board of directors. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ he is in the driver's seat of so many departments. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುರಳಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದಾಗತ್ತೆ? company secretaries. So all the heads of these departments are directly responsible as well as answerable to a company secretary. So company secretary ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ he must act according to the directors, right? ಸೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ given by the board of directors he has to work. He must be very much honest and exercise the reasonable skill and diligence while discharging his duties. ಸೊ ಬಹಳ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. he should represent the company on the social functions and other occasions outside, right? So many companies invite these company secretaries to represent the company and all. So he has to meet he has to do so many deals and all. ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ he should protect the interest of company, right? ಕಂಪನಿನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ he should have to protect the interest of company in emergencies as well as all the time, right? And ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ he should not make any secret profits by virtue of company secretary of that company. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ತನಗೇನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಫೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ his duty not to make any secret profits by virtue of company secretary. ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಂಪನಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಾಗಿ ಗುದ್ದಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ he should not go beyond his authority, beyond his power, right? ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಪ್ಪಾ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು he is not supposed to go beyond the authority which is provided to him. ಸೊ ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ he should not disclose the confidential and important information of a company to public. Okay, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಓಕೆ, he should maintain secrecy. he should have to be very confidential person. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. he is sitting on a burning seat.
ಓಕೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲಿ ಕಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಬಹಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ he will be held liable, he will be punished, he will be penalized also, right? So that's why he has to discharge his duties in time, very precautiously. So here I'll conclude, ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಅಂತಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ 7 ಪಾಯಿಂಟು: ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇವನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇವಂದೇ. ಕಂಪ್ನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಬರೆದುಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇವಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಏನಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ he has every right to go to the court of law to claim it. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೇನು ದಕ್ಕಬೇಕೋ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇವನಿಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇವನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನವ್ರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅವರು 4 ತಿಂಗಳಿನ ಸ್ಯಾಲರಿನಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯಾವುವು? ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಓಕೆ, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಕೆಲಸ, ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಸೊ ಷೇರುದಾರರ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿವಿಧ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್.